ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லிங் ஷாட் நம்ம 2 செஞ்சுருக்கோம். இதில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதோட இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருவோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
இது வந்து கோழி குண்டு வந்து கடையில் கிடைக்கும். இந்த கோழி குண்டை வச்சு நம்ம தான் அடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதில் கோழி குண்டை வச்சுட்டு நல்லா இழுத்துக்குங்க. ஓகே, லாக் பண்ணியாச்சு. இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகுது அப்படின்னு அடித்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பலூனை அடித்து பார்ப்போம். ஓகேவா? பலூன் ஆடிக்கிட்டே இருக்குடா. போகுது. ம் ம் பலூன் இதில் உடையாதுங்க. மேலே உள்ளது போடு. இது தரமில்ல எங்க பழங்கி உள்ள இருக்கு. இந்த தர்பூசணி பழத்தில் வந்து நம்ம அடித்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். ஒரு கோழி குண்டு உள்ளே போயிடுச்சு, ஒன்று உடஞ்சிருக்கு, ஒன்று உள்ளே போயிடுச்சு, 2-3 டேமேஜ், நிறைய டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஆனால் ஃபுல்லாக செதறலாம் இல்லை, ஆனால் ஓரளவு டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஃபைனலாக வந்து 2 ஸ்லிங்ஷாட்டையும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இது வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்க மாதிரி செஞ்சோம், இது வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்க மாதிரி செஞ்சோம். இதில் வந்து இந்த சின்னதாக வச்சு செஞ்சோம்ல, இது வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாலாம் ஒன்றும் போகலை. அதனால் இது வந்து வேஸ்ட்டு அப்படின்னே சொல்லலாம். இது வந்து லென்த்தாக உள்ளது வந்து இந்த பலூன்லாம் வச்சு செஞ்சோம். ஆனால் பலூனை வந்து உடைக்கல. கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கிளாஸ் 3 கிளாஸ் உடச்சிருச்சு, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கேனு வந்து நெளிஞ்சிருக்கு, ஆனால் உடையலை. தர்பூசணி வந்து ஓரளவு பரவாயில்ல, ஓரளவு டேமேஜ் பண்ணியிருக்கு. அதனால் ஓகே, ஒர்த்து தான் இது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த மற்ற வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப ஃபோர்ஸாலாம் இருக்கிற மாதிரி தெரில. இதோட ஃபோர்ஸு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. வாங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.